+2 ബോട്ടണിയിൽ രണ്ടാമത്തെ ലെസനായ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ലെസണിൽ നിന്നും മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നീറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസായി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു. നന്നായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. Pollination performed with the help of wind is A. Hydrophily, B. Entomophily, C. Anemophily, D. Ornithophily and E. Chiropterophily. നമുക്ക് ഓരോ ഉത്തരവും പരിശോധിക്കാം. Hydrophily is a fairly uncommon form of pollination whereby pollen is distributed by the flow of waters, particularly in rivers and streams. വെള്ളത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് ഹൈഡ്രോഫിലി. Anemophily is the process when pollen is transported by air currents from one individual plant to another plant. About 12% of world's flowering plants are wind pollinated, including grasses and cereal crops, many trees and the infamous allergenic ragweeds. കാറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് അനിമോഫിലി. Entomophily or insect pollination is a form of pollination whereby pollen of plants, especially but not only of flowering plants, is distributed by insects. ഇൻസെക്റ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് എൻഡമോഫിലി. ഓർണിത്തോഫിലി or bird pollination has evolved several times in many plant groups, usually by deriving from bee pollination. It is particularly widespread in tropical and subtropical areas with the constant availability of nectar-rich flowers which provide a food reserve for nectarivore birds. ബേഡ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് ഓർണിത്തോഫിലി. കൈറപ്റ്ററോഫിലി. The pollination of plants by bats is called chiropterophily. Plants pollinated by bats often have pale nocturnal flowers. In contrast, bees are mostly attracted to bright daytime flowers. These flowers are often large and bell-shaped, and some bats have evolved specifically to reach the nectar at the bottom of them. വവ്വാലുകളുടെ സഹായത്തോടെ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനാണ് കൈറപ്റ്ററോഫിലി. സോ ദി ആൻസർ സി, അനിമോഫിലി. Pollination performed with the help of wind is anemophily. Question number 2. Emasculation is removal of A. Stamens from the flowers of female plant, B. Stigmas from flowers of male parent, C. Calyx from flowers of female plant, D. Calyx from flowers of male plant and E. Corolla from flowers of female plant. Answer. Emasculation is removal of stamens from the flowers of female plant. So the option A is the answer. Question number 3. Pollination in Vallisneria is by A. Wind, B. Insects, C. Water, D. Animals and E. Wind and insects. Answer. Vallisneria ഒരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിനാൽ pollination in Vallisneria is by option C, water. Question number 4. Endosperm of seed develops from A. Haploid nucleus, B. Triploid nucleus, C. Diploid nucleus, D. Tetraploid nucleus and E. Polyploid nucleus. Answer. Endosperm of seed develops from option B, triploid nucleus. Question number 5. Development of fruit without fertilization is A. Pseudogamy, B. Parthenogenesis, C. Autogamy, D. Sporogamy and E. Parthenocarpy. ഓരോ ഓപ്ഷൻസും നോക്കാം. Pseudogamy. Pseudogamy in botany means any reproductive process that requires pollination but does not involve male inheritance. Sporogamy refers to the formation of spores by the fusion of male and female spores. It generally takes place in the gut of the female Anopheles mosquito. Autogamy refers to the transfer of pollen grain from the anther to the stigma of the same flower. Parthenogenesis is a form of reproduction in which an egg can develop into an embryo without being fertilized by a sperm. Parthenogenesis is derived from the Greek words for virgin birth
and several insect species including aphids, bees and ants are known to reproduce by parthenogenesis. Now, parthenocarpy. In botany and horticulture, parthenocarpy is the natural or artificially induced production of fruit without fertilization of ovules, which makes the fruit seedless. So, the answer, development of fruit without fertilization is option E, parthenocarpy. Question number 6. Double fertilization is unique to A. Pteridophytes, B. Bryophytes, C. Algae, D. Gymnosperms and E. Angiosperms. Answer. Double fertilization is unique to option E. Angiosperms. Question number 7. Triple fusion is characteristic of A. Thallophytes, B. Bryophytes, C. Pteridophytes, D. Gymnosperms and E. Angiosperms. Answer. Triple fusion is characteristics of option E. Angiosperms. Question number 8. Total number of nuclei involved in double fertilization in angiosperms are A. 2, B. 3, C. 4, D. 5 and E. 6. Answer. Total number of nuclei involved in double fertilization in angiosperms are ഓപ്ഷൻ ഡി 5. ട്രിപ്പിൾ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 3 ന്യൂക്ലിയസുകളും സിംഗാമിയിൽ 2 ന്യൂക്ലിയസുകളും പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മൊത്തം 5 ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഡബിൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈസ് ഓർ ആർ ട്രൂ? എ. എൻഡോത്തീഷ്യം ലൈസ് ബിഹൈൻഡ് എപ്പിഡെർമിസ്. ബി. ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എഗ് വിത്ത് മെയിൽ ഗാമീറ്റ് ഈസ് അപ്പോഗാമി. സി. സൈനർജിഡ്സ് ആർ ഹാപ്ലോയിഡ്. D. Point at which funicle touches the ovule is raphe. A. B and D only. B. A and B only. C. A and D only. D. A and C only. And E. B and C only. Answer. Option D. A and C only. That are, endothelium lies behind the epidermis. Synergids are haploid. These are the true statements. Question number 10. Match the following. Column A. Zoophily. B. Ornithophily. C. Entomophily. D. Chiropterophily. Column B. 1. Pollination by birds. 2. Pollination by insects. 3. Pollination by bats. And 4. Pollination by animals. Options A. A3, B2, C1, D4. B. A1, B2, C3, D4. C. A4, B1, C2, D3. D. A4, B2, C1, D3. And E. A4, B2, C3, D1. Answer. Option C. A4, B1, C2, D3. That is, zoophily is done by pollination by animals, ornithophily pollination by birds, entomophily pollination by insects and chiropterophily pollination by bats. Question number 11. Match the columns and choose the correct options. Column 1. A. Coleorrhiza. B. Food storing tissue. C. Parthenocarpic fruit. D. Single seeded fruit developing from monocarpellary superior ovary. And E. Membranous seed coat. Column 2. 1. Grapes. 2. Mango. 3. Maize. 4. Radical. And 5. Endosperm. Options. A. A3, B1, C4, D2, E5. B. A4, B2, C5, D1, E3. C. A5, B1, C3, D4, E2. D. A1, B3, C2, D5, E4. E. A4, B5, C1, D2, E3. Answer. Option E. A4, B5, C1, D2 and E3. That is, A. Coleorrhiza is for radicle. Food storing tissue is endosperm. Parthenocarpic fruit is grapes. Single seeded fruit developing from monocarpellary superior ovary, mango. And membranous seed coat is for maize. Question number 12. When pollen is transferred from anther of a flower to stigma of another flower of the same plant is called A. Allogamy. B. Synogamy. C. Geitonogamy.
D. Autogamy, and E. Cross-pollination. Answer. When pollen is transferred from anther of a flower to the stigma of another flower of the same plant is called option C. Geitonogamy. Question number 13. A typical angiosperm embryo sac at maturity is A. 4 nucleate, 2 celled, B. 8 nucleate, 7 celled, C. 4 nucleate, 4 celled, D. 8 nucleate, 4 celled, and E. 2 nucleate, 1 celled. Answer. A typical angiosperm embryo sac at maturity is option B. 8 nucleate and 7 celled. A mature embryo sac is having 3 cells in egg apparatus, 3 cells in antipodal cells, and a central cell. So that 7 cells. The nuclei from egg apparatus, antipodal cells making 6, and 2 polar nuclei together form 8 nucleate condition. Question number 14. Choose the mismatched. A. Water zostera hydrophily. B. Wind cannabis anemophily. C. Insect salvia entomophily. D. Birds Adansonia ornithophily. And E. Bats Kaigalia chiropterophily. നമുക്ക് ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സോസ്റ്റെറ. Sostera is a small genus of widely distributed sea grasses, commonly called marine eelgrass or simply sea grass or eelgrass, and also known as seaweed by some fishermen. So it is a water plant. ഇത് കനാബിസ് ഹെമ്പ് പ്ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടും. കഞ്ചാവ് ചെടിയാണ്. വിൻഡ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഫ്ലവർ ആണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതാണ് സാൽവിയ പ്ലാന്റ്. സേജ് പ്ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടും. ഹെർബേഷ്യസ് പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് ഇതിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ്. ദിസ് ഈസ് അഡൻസോണിയ ഡിജിറ്റേറ്റ, ദി ആഫ്രിക്കൻ ബയോബാബ്. This is most widespread tree species of the genus Adansonia, the baobabs, and is native to the African continent. And the pollination is done by bats. ഇത് കൈഗേലിയ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. Pollination is mainly by bats, sometimes insects also. Answer. The mismatched pair is option D, Bates Adansonia ornithophily. അഡൻസോണിയ പ്ലാന്റിൽ ബാറ്റ്സ് ആണ് പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15. സെലക്ട് ദി കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് എൻഡോസ്പേം ടൈപ്സ്. എ. സെല്ലുലാർ ഹീലോബിയൽ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ. ബി. സെല്ലുലാർ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഹീലോബിയൽ. സി. ഹീലോബിയൽ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ സെല്ലുലാർ. ഡി. ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ സെല്ലുലാർ ഹീലോബിയൽ. ഇ. ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ ഹീലോബിയൽ സെല്ലുലാർ. ആൻസർ സി. ഹീലോബിയൽ ഫ്രീ ന്യൂക്ലിയർ സെല്ലുലാർ. സെല്ലുലാർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോസ്പേമിൽ എല്ലാ സെല്ലുകളും ഫോം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേമിൽ ന്യൂക്ലിയസുകൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മിക്സഡ് രൂപമായ ഹീലോബിയൽ എൻഡോസ്പേമിൽ കുറച്ച് ഭാഗം ന്യൂക്ലിയർ എൻഡോസ്പേമും കുറച്ച് ഭാഗം സെല്ലുലാർ എൻഡോസ്പേമുമാണ്. Question number 16. Pick up the correct statement or statements. A. Mitosis takes place in the somatic cells and meiosis takes place in germ cells. B. During mitosis, the DNA replicates once for one cell division, and in meiosis, DNA replicates twice for two cell divisions. C. Mitosis and meiosis occur both in sexually and asexually reproducing organisms. Options. A. A only, B. B only, C. C only, D. A and B only, and E. B and C only. Answer option A. A only. That is, mitosis takes place in the somatic cells and meiosis takes place in the germ cells. This is the only correct statement in the given statements. Question number 17. Which is not true? A. Pollen grains are released from anthers at two-celled stage. B. Sporogenous cell directly behaves as megaspore mother cell. C. Megaspore divides twice to form an 8 nucleate embryo sac. D. Egg and synergids
always lie near the micropylar end of ovule. And E. Endosperm is triploid. Answer option C, that is megaspore divides twice to form an 8 nucleate embryo sac. മറ്റെല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും കറക്റ്റാണ്. Question number 18. Which one is pollinated by water? A. Viola, B. Yucca, C. Oxalis, D. Camelina, and E. Zostera. Answer option E. Zostera. Zostera ഒരു വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു. സോ ദി pollination in Zostera is by water. Question number 19. Which is false about sporopollenin? A. Hexane is made up of sporopollenin. B. Sporopollenin is one of the most resistant organic materials. C. Hexane has apertures called germ pores where sporopollenin is present. D. Sporopollenin can withstand high temperatures and strong acids. And E. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Answer option C. Hexane has apertures called germ pores where sporopollenin is present. സ്പോറോപൊളനിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ഒരു വിവരമാണ് സിയിലുള്ളത്. സ്പോറോപൊളനിൻ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളാണ് germ pores. Question number 20. Identify the labeled parts in proper sequence. A. Synergids, polar nuclei, central cell, antipodals, filiform apparatus, egg. B. Polar nuclei, egg, antipodals, central cell, filiform apparatus, synergids. C. Egg, synergids, central cell, filiform apparatus, antipodals, and polar nuclei. D. Central cell, polar nuclei, filiform apparatus, antipodals, synergids, egg. And E. Filiform apparatus, polar nuclei, egg, antipodals, synergids, and central cell. Answer option A. Synergids, polar nuclei, central cell, antipodals, filiform apparatus, and egg are the labelings. Question number 21. Select the correct and incorrect statements. A. Tapetum nourishes developing pollen grains. B. Hilum represents junction between ovule and funicle. C. In aquatic plants, water hyacinth and water lily, pollination is by water. D. Primary endosperm nucleus is triploid. Options A. A, B correct. C, D incorrect. B. A, B, D correct. C incorrect. C. B, C, D correct. A incorrect. D. A, D correct. B, C incorrect. And E, B, D correct. A, C incorrect. Answer option B. A, B, D correct and C incorrect. Statement A. Tapetum nourishes developing pollen grains. It is a correct statement. B. Hilum represents junction between ovule and funicle. This is also a correct statement. Statement D. Primary endosperm nucleus is triploid. This is also a true statement. But the statement C. In aquatic plants, water hyacinth and water lily, pollination is by water. ഇവ വാട്ടർ പ്ലാന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് കളർഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് പ്രധാനമായും ഇവയിൽ പോളിനേഷൻ നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ തന്നിരിക്കുന്ന 4 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ സി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ്. Question number 22. Which one of the following events takes place after double fertilization? A. The pollen grain germinates on the stigma. B. The pollen tube enters the embryo sac. C. 2 male gametes are discharged into embryo sac. D. The pen primary endosperm nucleus develops into endosperm. And E. The male gamete fuses with the egg to form a zygote. Answer option D. The pen primary endosperm nucleus develops into endosperm. This is the event which is taking place after double fertilization. Question number 23. Match the columns and choose the correct combination. Column 1. 1. Funicle. 2. Integuments. 3. Chalasa. 4. Hilum. And 5. Micropyle. Column 2. A.
small opening of ovule. B. Stalk of ovule. C. Protective envelopes of ovule. D. Junction part of ovule and stalk. And E. Basal part of ovule. Options. A. 1B, 2C, 3E, 4D, 5A. B. 1A, 2C, 3B, 4D, 5E. C. 1B, 2C, 3A, 4D, 5E. D. 1B, 2D, 3E, 4A, 5C. And E. 1C, 2D, 3E, 4A and 5B. Answer. Option A. 1B, 2C, 3E, 4D and 5A. That is funicle, stalk of ovule, integuments, protective envelopes of ovule, chalasa, basal part of ovule, hilum, junction between ovule and stalk, and micropyle, small opening of ovule. Question number 24. Megasporangium is equivalent to A. Ovule, B. Embryo sac, C. Fruit, and D. Nucellus. Answer. Option D. Nucellus. Megasporangium is equivalent to nucellus. Question number 25. Advantage of cleistogamy is A. Vivipary, B. Higher genetic variability, C. More vigorous offspring, D. No dependence on pollinators. Answer. Advantage of cleistogamy is option D. No dependence on pollinators. Question number 26. Seed coat is not thin membranous in A. Gram, B. Maize, C. Coconut, D. Groundnut. Answer. Seed coat is not thin membranous in option C. Coconut. Question number 27. Which is correct? A. Tapetum nourishes the developing pollen. B. Hard outer layer of pollen is called intine. C. Sporogenous tissue is haploid. D. Endothecium produces the microspores. Answer. Option A. Tapetum nourishes the developing pollen. Question number 28. What is the main function of filiform apparatus present at micropylar part of ovule? A. It prevents the entry of more than one pollen tube into embryo sac. B. It brings about opening of pollen tube. C. It helps in the entry of pollen tube into an antipodal cell. D. It helps the pollen tube to enter the ovule through chalasal end. And E. It guides entry of pollen tube into synergid and discharge the male gametes. Answer. The main function of filiform apparatus present is option E. It guides entry of pollen tube into synergid and discharge the male gametes. അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലെ റിവിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സബ്സ്ക്രൈബ്, ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ രാജൂസ് സയൻസ് വേൾഡ് ഫോർ മോർ വീഡിയോസ്.